tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Aliyi Science Tube channelitti nagaan dhuftanii har'as kaarkulamii haaraa barnoota qonnaa kutaa 11 boqonnaa tokkorraa gaafilee qormaataa gaafilee 100 deebii isaanii wajjin qabadhee afaan oromootiin tiitoraalii afaan oromootiin isin kennuuf qabadhee dhiyaadhee jira. So our today's tutorial is on new curriculum agriculture grade 11 unit 1 100 exam question with answer tutorial in Afan Oromo. So don't forget want to send the gachum kamne mali Oromo tutorial ko kana laltan VPN banachu hindagatina VPN ga habaratan laltan video quality qab kasar molatu argtu yechun akasuma want to send the gachum kamne. So also don't forget like subscribe gochun dagatana asma like subscribe gochun want angade lakisu dafi akka isin bira qabuta isa mali si gafa like subscribe gotan want angade lakisu dafi wana isin bira gawuf like subscribe gochun Aliyi Science Tube cina dabada sin jecha. So let us start our tutorial kenya guyara gafile dibbatoko debisani wajin halalume. Question number 1. Which one of the following involves the deliberate cultivation of crops and rearing animals? Gafi tokko fan kannen armangadi keessa kamtu itti yaadanii midhaan oomishuu fi bineeldota horsiisuu yookiin loon horsiisuu of keessatti qabataadha. So the answer should be bad. Actually meaning agriculture. Agriculture involves the deliberate cultivation of crops and rearing animals. Question number 2. Which of the following farming practice involves abandoning land after a few years use? Gaafi lama gochota qonna armangadi keessa lafa waggoota muraasaaf erga itti fayyadamanii booda dhiisuun gara lafa biraatti kan deemnu gosa qonnaa kam jedha. So the answer should be a shifting cultivation. Shifting cultivation requires clearing vegetation using the land for a few years and then abandoning or moving it for a new or another area. Question number 3. Why hunter-gatherer societies continue to exist in regions despite agricultural prevalence? Gafi sadawan hawasa adamstone hawasa keessa adamstone kan qonni baay'inaan jiraatus naannolee garagaraa keessatti itti fufanii mul'ataa jiru. Kun sababa maaliitiif jedha. So the answer should be sea, land and climate are unsuitable for farming is correct answer. Means that hunter-gatherer lifestyle persists or present in area where conditions do not favor agriculture such as desert and Arctic region. Kanafu adamstone iddoon isaan jira sababbi isaan tufanii jiraniif qonni naannoo qonna bajetaa hin taane kan jiruuf sababa san naannoo sanitti adamsanii jiraatu jechuudha. Question number 4. What distinguish subsistence farming from the other farming? Gaafi arfamaa jira. Qonna jireenyaa gosoota qonnaa biraarraa wanti adda isa godhu maalidha jedha. So the answer should be a production is for personal use or not for trade. Kanaafuu qonna jireenyaaf oolu gosoota qonnaa irraa wanta adda godhuuf oomishni qonnaa kun faayidaa nama dhuunfaaf qofaaf yookiin ammoo manaaf qofaaf kan qotamu waan ta'eef jechuudha. Subsistence farming aims to produce sufficient crops and livestock for farmers' household without surplus or trade. Kanaafuu qonna jireenyaaf taasifamu kan jennuun midhaanii fi horii horsiisa horii mana oolchachuuf yookiin qonnaan bulaan tokko ofii isaatiif caalmaa gabaataaf dhiyeessuu odoo hin taane ofii isaatiif itti fayyadamuuf kan oomishu yookiin kan horsiisu kan waan ta'eef jechuudha wanti isa godhu kabiraarraa. Question number 5. Which farming practice involves using yield enhancing resource? Hojii qonnaa keessa kan oomisha guddisuudhaaf wantoota garagaraa wantoota callaa guddisan fayyadamutti kan itti fayyadamu isa kam jedha. So that should be a settled agriculture. Settled agriculture involves the continuous use of land with practice like using manure and different fertilizers to improve crop yield. Question number 6. In which environment do hunter-gatherers society still exist? Hawaasni adamsitoota yeroo ammaa kana naannolee akkamii keessatti argamu jedha yookiin naannolee akkamii keessatti argamaa jirudha. So that should be sea, Arctic region and tropical rainforest. The hunter-gatherer society still exists in environment like desert,
the Arctic and tropical rainforest where agriculture is not favored. Kanaaf yeroo ammaa kana adamsitoonni iddoo isaan jiran roon adamsanii sooratan naannolee kanneen akka gammoojjii naannoo akka Antarctica fi tropical rainforest keessatti ni argamu jechuudha. Sababni isaa iddoon kunniin iddoo environment yookiin qonnaaf mijataa hin taane waan ta'eef iddoo kanatti ni argamu jechuudha. Question number 7. What distinguish settled agriculture from shifting cultivation? Gaafin turre hammaal jedha wanti qonna qonsumaa qonna jijjiiramaa irraa adda isa godhu maali jedha. So the answer should be the continuous use of the same plot of land. Means that settled agriculture is characterized by continuous use of the same plot of land, unlike temporary nature of shifting cultivation. Gosa qonnaa qonsumaa wanta gosa qonnaa jijjiiramaa irraa adda godhu gosi qonnaa qonsumaa lafa tokko waggaa dheeraadhaaf itti fufsiisaan kan fayyadaman yoo ta'u shifting cultivation kan jennamu yeroodhaaf kan temporary kan itti fayyadamanidha jechuudha. Question number 8. How does shifting cultivation differ from settled agriculture? Gaaf saddeetaffaa maal jedha qonni jijjiiraman akkamitti qonna qonsumaa irraa adda ta'a jedha. So that should be C. It involves moving to new land after a few years. Qonna jijjiirama kan jennu kan jijjiiramuuf yeroodhaa yerootti temporary iddoo tokko gara iddoo tokkotti jijjiiraman qotamu waan ta'eef kanaaf qonni qonsumaa immoo iddoo ta'u qabatee waggaa dheeraaf kan turu waan ta'eef kun garaagarummaa isaaniiti jechuudha. Shifting cultivation involves clearing and using land for a short period before abandoning or moving it, which is different from continuous cultivation in settled agriculture. Question number 9. Which farming practice involves continuous use of land using yield enhancing resource? Hojii qonnaa keessaa oomisha guddisuudhaaf lafa itti fufiinsaaf yeroo dheeraaf kan fayyadamu gosa qonnaa isa kamii jedha. So the answer should be D. Settled agriculture yookiin qonna qonsumaati jechuudha. Settled agriculture involves continuous use of land with practice like using manure and fertilizer to improve crop yield. Question number 10. What is the main goal of subsistence farming? Gaafin kun afaan jedha galmi guddaan qonna jireenyaaf oolu kan jennu galmi isaa yookiin kaayyoo isaa guddaan maalidha jedha. So that should be D. To produce for household use. Subsistence farming focus on producing enough food and livestock for household use or personal consumption without surplus or trade. Kanaafuu qonna jireenyaaf oolu kan jennu kaayyoo isaa inni guddaan oomisha oomishuu yookiin loon horsiisuu yookiin midhaan oomishuu dhuunfaa isaatiif itti fayyadamuuf yookiin daldalaaf dhiyeessuuf odoo hin taane dhuunfaa isaa manaaf itti fayyadamuuf kan oomishuudha jechuudha kaayyoon isaa. Question number 11. Which practice is described as being more advanced than traditional shifting cultivation? Gocha qonnaa jijjiiramaa adda caalaan kan guddate yoo jennu akkamitti ibsinaa jenna. Isa gosni jijjiirama qonnaa isa aadaa irraa hagam jijjiirame yookiin guddate jennee kan ibsinu yookiin qonna aadaa irraa isa jijjiirama yookiin ammoo inni fooyyaan isa kam jedha. So that should be B. Settled agriculture. Means that settled agriculture involves continuous use of land with high yield enhancing techniques, making it more advanced than shifting cultivation. Kanaafuu qonna aadaa traditional cultivation irraa inni fooyyaan settled agriculture dha jechuudha. Question number 12. What development occurred before agriculture became major means of survival? Qonni mala jireenya guddaa ta'uusaa dura misoomni akkamitti uumame yookiin immoo qonni osoo hin jalqabin dura namni jiraachuudhaaf maal taasisaa turedha. So that should be B. Domestication of animal for food consumption. Kanaafuu deebiin beeyladoota oomisha nyaataaf oomishaa turuu isaaniiti jechuudha. Qonna dura guddini ture. Means that before the widespread of practice of agriculture, people began to domesticating animals primarily for food production, which was precursor to crop cultivation. Question number 13. What is a common practice in settled agriculture to enhance crop yield? Qonna qonsumaa keessatti oomisha midhaanii guddisuuf gocha
akkamitti barame jedha. So that should be C, using fertilizer and constructing soil band. Qonna qumsumaa keessatti callaa guddisuuf wanti barame tokkoffaa dikee yookiin xaa'oo garaagaraa fayyadamuu fi akkasuma biyyeen akka hin haramne daagaa tolchuun gochoota callaa dabaluuf keessatti hojjetamaa ture yookiin baramaa turedha. In settled agriculture, farmers employ techniques like using fertilizers and constructing soil bands to enhance crop yield and manage resource efficiently. Question number 14. How does early society detoxified toxic legumes using detoxification method? Hawaasni jalqabaa mala summii balleessuu fayyadamuun akkamitti baaqela summii irraa balleessuudhaan danda'anii yookiin malli summii isa ittiin balleessan maal jedhama. So that should be B. Detoxification was based on trial and error. Kanaafu summii balleessuun yaalii fi dogongora irratti kan hundaa'aa turee fi akkasitti fooyya'aa kan dhufedha jechuudha. The early society detoxify toxic legumes using skill developed through trial and error. Kanaafu hawaasni baaqela summii qabu san gara malli itti fayyadamaa ture adeemsa keessa dogongoraa fi yaalii keessa itti milkaa'u yookiin ammoo dandeettii argachuu danda'eera jechuudha. Question number 15. Which statement suggests that hunter-gatherer had to be insightful for survival? Namoota adamsitoota jennuun adamsanii warroonni sooratan lubbuu isaanii jiraachisuuf hubannoo qabaachuu akka qaban kan agarsiisu yookiin isaan sun lubbuu isaanii jiraachisuuf hubannoo qabaachuu isaanii kan agarsiisu filannoo kam jedha. So that should be C. The use extracted poison from legumes on our heads. Means that summii biqiloota kanneen akka baaqelaa yeroo isaan bosona jira irraa baafamee xiyya irratti fayyadamuudhaan itti fayyadamaa turuu isaaniiti jechuudha yookiin wanta isa itti ajjeesaa turuu isaaniiti. Using poison extracted from legumes for hunting suggests that hunter-gatherer needed insight for survival. Question number 16. Which food resources were particularly important among hunter-gatherers in tropics? Maddoonni nyaataa adamsitoonni warroonni adamsanii sooratan naannoo ho'aa keessa jiraatan irratti addatti barbaachisoo turan isaan kan fa'i jedha. So that should be C. Root crops like wild onions and sweet potato. Qullubbii bosonaatii fi sukkar dinnichi nyaata isaanii ture jechuudha. The food source that important among hunter-gatherers are root crops such as wild onions and sweet potato were widely used as food in tropical regions. Question number 17. What feature or criteria hunter-gatherers used to select plant for domestication? Gaaf kudha torbaffaa adamsitoonni warroonni adamsitanii sooratan biqiloota mana keessatti yookiin ammoo gara iddoo isaaniitti fidanii dhaabuudhaaf ulaagaan isaan ittiin filachaa turan ulaagaa armaan gadii keessaa isa kam jedha. So that should be A. Easy to harvest, availability and seasonal predictability. Kanaafuu tokkoffaa sassaabuu salphaa kanneen ta'an bal'inaan kan argamanii fi yeroo waqtii garaagaraa keessatti kanneen argaman filannoo isaaniiti jechuudha. Means that criteria that hunter-gatherers used in selecting plants for domestication are easy of harvest, wide availability, predictability were the features considered by hunter-gatherers. Question number 18. What role might religion have played in early agricultural society? Gaaf kudha saddeettaffaan hawaasni qonna jalqabaa keessatti amantiin gahee akkamii qabaachuu ture jedha. So the answer should be D. Religious influenced certain species selection. Amantiin filannoo gosa biqiloota tokko tokko yookiin ammoo lubbu qabii tokko tokko irratti dhiibbaa uumaa kan turedha jechuudha. Means that the religious could have influenced agriculture as specific plants and animals were kept for religious practice. Kanaafuu yeroo adamsitoonni akkaataa inni itti dhiibbaa irraan gaa ture biqiltoonni fi biqiloonni tokko tokko amantiif jedhamanii kan hin tuqamnedha jechuudha yookiin ammoo qonna kun ammoo qonna irratti dhiibbaa qabaachaa kan turedha jechuudha. Question number 19. What method did hunter-gatherers use to make toxic legumes edible? Namoonni adamsitoota yookiin warroonni adamsitanii sooratan
baala summii qabu nyaachuudhaaf akkamitti gara nyaataatti jijjiiruu danda'an jedha. So that should be C, detoxifying cereal and ear. Means that hunter gatherers used cereal and ears to detoxify legumes, implying process of experimentation makes them to save to eat. Question number 20. Which of the following is a characteristic of plants chosen by hunter-gatherer for domestication? Kan armaan gadi keessa kamtu amala yookiin ulaagaa biqiloota adamsitoonni sassabuudhaaf filachuudhaaf mana gara manaatti galfachuu itti fayyadaman isa kam jedha. So that should be B, possessing climatic tolerance. Kanaafuu isaan haala qilleensaa daddamachuu danda'an filannoo isaanii keessatti ni filatu jechuudha. Means that the hunter-gatherer looked for plants with a feature like climate tolerance when selecting them for domestication. Question number 21. Which of the following was commonly used by hunter-gatherers as source of oil? Kanneen armaan gadi keessaa kamtu adamsitoonni akka madda zayitiitti yeroo baay'ee itti fayyadamaa turan jedha. So that should be C, coconut. The hunter-gatherer used coconut as a source of oil along with oil palm and also olive. Kanaafuu adamsitoonni midhaan zayitaa akka itti fayyadamaa turani tokkoffaa coconut kan jennudha. Inni biraa olive palm oil yookiin ammoo zayitii ejersaa yookiin weeraa kan jennudha. Inni biraa olive oil kan jennaan jedhaman jechuudha. Question number 22. Why mates hunter-gatherers have kept certain animals and plant? Namoonni adamsitoota jennuun adamsanii warroonni sooran bineensotaa fi biqiloota tokko tokko maaliif itti fayyadaman turre yookiin maaliif eegaa turan jedha. So that should be A, for religious practice. Means that the religious might have influenced which animals and plants were kept by hunter-gatherers as they were used for religious practice. Question number 23. Which of the following factors contribute to productivity of modern agriculture? Wantoonni armaan gadi keessaa oomishtummaa qonna ammayyaa keessatti gumaacha godhan isa kami jedha. So that should be A, efficient technology like biotechnology. Modern agriculture has seen as a significant increase in productivity due to implementation of efficient technology such as machinery and biotechnology. Kanaaf qonna ammayyaa wanti oomisha olaantummaa kennuu danda'ee fi teknooloojiiwwan ga'umsa guddaa qaban kanneen akka machinery fi biotechnolojiiwwan fayyadamuuf jechuudha. Question number 24. Which factor of geographic location influence agricultural productivity? Haala teessuma lafaa keessa qabxilee yookiin haala teessuma lafaa kan oomishtummaa irratti dhiibbaa geessisan kan ta'an isaan kan fayyada jedha. So that should be D, dynamic altitude, rainfall and temperature. Kana jechuun haala lafaa jijjiirama lafaa ol ka'aa roobaa fi temperature dhiibbaa qabu jechuudha. Geographic factor such as altitude, temperature and rainfall significantly affect agricultural productivity by impacting growing condition. Question number 25. Why was the use of draft animals considered a significant technological change in agriculture? Itti fayyadamni sangaa qotiyyoo ittiin lafa qotu wixinee qonnaa keessatti jijjiirama teknoolojii guddaa ta'e maaliif ilaalame jedha. So that should be B, reduced manual labor for preparing land. Means that lafa qopheessuudhaaf hojii harkaa yookiin hojii humnaa waan hir'iseef jechuudha. Draft animals were initially used to perform labor-intensive tasks, reduce the manual work needed for land preparation and transport. Kana jechuun qotiyyoodhaan lafa qotuun isaan namni harkaan humna isaa dhangalaasee qoturra isa baay'ee fooyya'aa ta'ee fi hojii humna namaa kan hir'isedha jechuudha. Fi akkasuma hojii humna namaa hir'isuu fi geejjibaafis akkasuma qonnaafis itti fayyadaa waan turaniif kun hanga baay'ee hojii humna namaa hir'iseera jechuudha. Kanaaf jijjiirama teknoolojii qonna keessatti ta'e jedhanii guddaa akka guddinaatti fudhataa jechuudha. Question number 26. Which statement reflect crop production status in Ethiopia? Gaafni damee jafaan ibsi haala oomisha midhaanii Itoophiyaa keessatti kan calaqqisiisu isa kam jedha. So that should be C, major crops include teff, wheat and maize.
Ethiopia crop production involves major crops such as teff, wheat, maize, with focus on small holders farm using around 20% of arable land. Question number 27. What has limited tangible evidence of improving for Ethiopian agriculture from 1961 to 2000? Qonna Itoophiyaaf bara 1961 hanga 2000tti kan callaan oomishamu ragaa qabatamaa isaan akka xiqqaatu godhe isa kam jedha. So the answer should be A, productivity per unit area. Productivity yookiin hammi bal'ina lafti qotame callaa tokko irraa hagamaa gangalu qabatamaa ragaa lafataa hin jiru jechuudha. Means that where there was an increase in cultivation area in Ethiopia from 1961 to 2000, there is a limited evidence of corresponding increase in productivity per unit area. Question number 28. Which of the following advancement is not part of modern agricultural practice? Guddina armaan gadii keessaa kanneen armaan gadii keessaa guddina isa kamtu qonna ammayyaawaa keessatti kan hin argamnedha yookiin keessatti kan hin hamatamnedha. So that should be A, use of fossil fuels. Means that modern agriculture practice include crop rotation, genetic improvement of plants, and soil conservation, but it's not use of soil fuels, fossil fuels. Wajjin qonna ammayyaawaa jijjiirama midhaanii yookiin crop rotation of keessatti hammataa, fooyya'insi genetics biqiloota of keessatti hammataa, akkasuma kunuunsa biyyee of keessatti hammataa, garuu ammoo itti fayyadama boba'aa foosilii kan of keessatti hin hammannedha jechuudha. Question number 29. What is the key feature of agriculture during mechanical era from 1930 to 1950? Gaafiin didamii salgaffaa maal jedha? Bara oomisha qonnaa keessaa kan mechanical kan jennuun keessatti qonni ijoo kan ta'e yookiin kan inni itti fayyadamaa ture maal jedhamuun beekamadha. So that should be A, use of draft animals. During mechanical era, agriculture involved the use of draft animals for labor and exists before more advanced technology of the latter. Kanaafuu bara qonnaa mechanical jedhamu keessatti kan inni ittiin beekamu qotiyyoodhaan lafa qotachuu yookiin sangaadhaan lafa qotuu fi teknooloojiin biraa isaa booda guddachaa kan dhufedha jechuudha. Question number 30. Which factor is not directly associated with crop yield? Oomisha midhaanii wajjin kallattiin kan wal hin qabanne isa kam jedha? So that should be D, number of farmers. Factors such as plant genetics, environmental condition, and agricultural practice directly influence the crop production, unlike number of farmers. Kanaafuu gochoonni kallattiidhaan oomisha qonnaa wajjin wal qabatani kanneen akka genetics biqilootaa, haala naannoo fi gocha qonnaa baay'inaan kallattiidhaan oomisha midhaanii wajjin wal qabata, garuu ammoo baay'ini qonnaan bultootaa kallattiidhaan oomisha midhaanii wajjin kan waliin qabannedha jechuudha. Question number 31. What percentage of Ethiopia arable land is currently cultivated? Yeroo ammaa kana lafa qonnaa Itoophiyaa keessaa dhibbeentaa meeqaan misoomaa jiraadha? So that should be B, 20%. The percentage of Ethiopian arable land currently cultivated is approximately 20%, indicating a significant portion of remains uncultivated. Kun ammoo maal agarsiisa lafti qonnaa yeroo ammaa Itoophiyaan itti qonnaaf misoomsaa jirtu parsantii 20 qofaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Lafti bal'aan qonnaaf oola akka hin jirre irraa hubachuu dandeenya jechuudha. Question number 32. Which crop is not among the 5 major crops constitute 75% of Ethiopian cultivated area? Midhaan gurguddoo shanan keessaa kan hin taane Itoophiyaa keessa parsantii 75 kanneen oomishaman keessatti kan hin ramadamne kami jedha? So that should be C, rice. Midhaan gurguddoon so the major crops in Ethiopia include teff, wheat, maize, sorghum, and barley, whereas rice is not listed among these dominant crops. Midhaan gurguddoon Itoophiyaa keessatti oomishaman kanneen akka xeefii, qamadii, boqqolloo, mishingaa yookiin daagussaa fi garbuudha jechuudha. Garuu ammoo ruuzni baay'inaan Itoophiyaa keessatti kan hin oomishamnedha jechuudha. Question number
33. What is the one of primary factor that determine crop production? Wantoota ijoo oomisha midhaanii murteessan isaan kan hin taane keessaa tokko maalidha? Isaan armaan gadii keessaa wantoota ijoo oomisha midhaanii murteessan keessaa tokko isaan armaan gadii keessaa isa kamiyedha? So that should be a type of crop and environment. Crop production is mainly influenced by crop type and environment where it is growing, including factors such as climate and soil quality. Oomishni midhaanii irra caalaan gosa midhaanii wantoonni murteessani tokkoffaa gosa sanyiiti jechuudha. Inni lammaffaan ammoo haala naannooti. Haala isaan kun lamaan baay'inaan callaa midhaanii irratti oomisha midhaanii irratti wantoota murteessoo ta'uu danda'u jechuudha. Question number 34. Which era is characterized by introduction of information technology in agriculture? Qonna keessatti teknooloojiin odeeffannoo hojiirra ooluu kan jalqabe bara yookiin ammoo era qonnaa isa kamii keessattidha? So that should be C, biotechnology era. Means that the biotechnology or information technology era start from 1970 is noted for incorporating biotechnology advancement into agriculture. Question number 35. Why is achieving food security in Ethiopia is challenging? Ethiopia keessatti wabii nyaataa galmaan ga'uun yookiin mirkaneessuun maaliif qormaata ta'e yookiin maaliif ulfaataa ta'e jedha? So that should be D, recurrent drought and climate change. Ethiopia faces challenge in achieving food security, primarily due to recurrent drought and climate change impacting crop yield. Ethiopia keessatti wabii nyaataa mirkanee galmaan ga'uun wanti ulfaataa ta'eef yookiin wanti qormaata ta'eef adda durummaadhaan gogiinsi irra caalaan deddeebi'ee mul'atuu fi haala jijjiirama qilleensaa oomisha midhaanii irratti dhiibbaa geessisuu isaati jechuudha. Question number 36. How do geographic location affect agricultural productivity? Haalli teessuma lafaa oomishtummaa qonnaa irratti dhiibbaa akkamiin qabaata jedha? So that should be C, by temperature, altitude, and water availability. Means that agricultural productivity influenced by geographical factors such as temperature, altitude, and rainfall, which affect elements like growing season and soil quality. Oomishtummaan qonnaa dhiibbaa teessuma lafaatiin irra ga'uu danda'a jechuudha. Kunis ol ka'iinsi lafaa, ho'iinsi fi roobni yookiin argamuun bishaanii kallattiidhaan oomishta midhaanii waqtiilee guddina midhaanii fi qulqullina biyyee irratti dhiibbaa qabaatu jechuudha. Question number 37. What are some agricultural practices that enhance productivity in modern agriculture? Hojiiwwan qonnaa ammayyaa keessatti oomishtummaa guddisuu kanneen guddisan gochoota akkamii yoo fayyadamnedha jedha? So the answer should be A, crop rotation, flowering, and soil conservation. Modern agriculture enhances productivity through practice such as crop rotation, flowering, and soil conservation, which help in maintaining soil healthy and improve yield. Qonna ammayyaa gochaalee gara garaa kanneen akka sanyii jijjiiranii facaasuu, hordofuu yookiin ammoo lafa san yeroodhaan lafa baasuu, kunuunsa biyyee taasisuudhaan oomishtummaan akka dabalu taasisaa jechuudha. Kun ammoo akka biyyeen eegamuu fi oomishtummaan akka fooyya'u taasisaa jechuudha. Question number 38. Which of the following factor mainly determine yield of crops? Wantoota armaan gadii keessaa baay'inaan oomisha midhaanii kan murteessu isa kam jedha? So that should be B, genetic and environmental condition. The yield of crops is determined by combination of genetics, environmental conditions such as climate and soil quality, and agricultural practice like fertilizers application and pest management. Oomishni midhaanii kan murtaa'u wantoota kanneen murteessanii wantoota akka geneticsii, haala naannoo, akkasuma haala naannoo hoo jennu jijjiirama qilleensaa fi qulqullina biyyee fi akkasuma gochoota qonnaa kanneen akka itti fayyadama xaa'oo fi naannoo raammolee nyaattoo to'achuu isaan kunneen kallattiidhaan warroota baay'inaan oomisha midhaan irratti dhiibbaa geessisan yookiin ammoo murteessuu danda'anidha jechuudha.
Question number 39. Which crop makes up significant part of Ethiopian cultivation area and provide calories for country? Midhaan kamtu lafa misooma Itoophiyaa keessaa qooda guddaa kan ta'e yookiin nyaataaf kan oolu kaaloorii biyyaatiif kan oolu isa kam jedha. So that should be C. Teff is a major crop in Ethiopia. Teff, along with wheat, maize, sorghum, and barley, constitute a large portion of Ethiopian cultivated area and contribute significant to calorie intake of population. Kanaafuu midhaan baay'inaan Itoophiyaa keessatti nyaataman kanneen akka xeefii, qamadii, boqqolloo, mishingaa yookiin daagussaa fi garbuu baay'inaan kaaloorii biyyaa yookiin itti uummanni biyya keenya baay'inaan kan soorachuun yookiin ittiin jiraatanidha jechuudha. Question number 40. What was one of the first technological advancement in agricultural historically? In agriculture historically. Seenaa guddina teknoolojii qonnaa keessatti jalqaba kan ta'e yookiin ammoo inni jalqabaa teknoolojiin jalqabaa isa kam jedha. So that should be the transfer of manual work to draft animals. One of the earliest technological change in agriculture was the use of draft animals to perform manual tasks such as ploughing, which reduce the labor burden on farmers. Jijjiiran teknoolojii yookiin guddina teknoolojii inni jalqabaa qonnaa keessatti kan jennuuni hojii harkaa namaa irraa yookiin harkaan lafa qofforuu irraa gara qotiyyoon qotuutti ce'uun teknoolojii qonnaa keessaa isa jalqabaa jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Question number 41. How do geographic factors like altitude and rainfall affect agricultural productivity? Qabxilee yookiin haala teessuma lafaa kanneen akka ol ka'iinsa lafaa, roobaa, oomishtummaa qonnaa irratti dhiibbaa akkamii geessisuu danda'udha yookiin kan geessan inni sirrii ta'e kam jedha. So that should be higher altitude result in lower yield due to colder climate. Kanaafuu geographic factors such as altitude and rainfall largely affect productivity, with higher altitude facing challenges like colder temperature, which reduce yield, and moderate rainfall usually support healthy crops growth. Kanaafuu lafi ol ka'iinsi baay'ee ol ka'aa ta'e oomishtummaa qonnaa irratti dhiibbaa qabaata. Maaliif diilallaa waan ta'eef callaan gaariin irraan argamu jechuudha. Akkasuma roobnis jiddu galeessa yoo ta'edha callaan gaariin kan argamu jechuudha. Question number 42. Which of the following is a major disadvantage of monocropping? Isaan kanneen armaan gadii keessaa midhaan gosa tokkee facaasuun miidhaa akkamii qabaa jedha. Miidhaa isaa guddaa kan ta'e isa kam jedha. So that should be D. Increased risk of crop failure due to pest and disease. Kanaafuu midhaan gosa tokkee facaasuun dhiibbaan isaa maalidha? Nyaatota garagaraatiif saaxiluu danda'a, dhibee garagaraatiif midhaan sun gosa tokko waan ta'eef tokko qaban taatan hunduu waa faana baduuf kun ammoo miidhaa isaati jechuudha. Monocropping has significant downside or disadvantage in that it can lead to total crop failure because pests and disease can easily spread in the field dominated by single crop type. Question number 43. Which of the following is not technological advancement associated with modern agriculture? Kanneen armaan gadii keessaa kamtu guddina teknoolojii ammayyaa qonnaa wajjin kan wal hin qabanne isa kam jedha. So the answer will be A. Manual labor intensive process. Adeemsa humna namaa baay'ee kan barbaadu miti jechuudha. Kanaafuu kan barbaadu waan taaneef aadha jechuudha kan waliin qaban. Manual labor intensive process is characterized as primitive agriculture, whereas modern agriculture is defined by technological advancement such as by technology, machinery, irrigation, and agrochemicals. Adeemsi yookiin itti fayyadamni humna namaa baay'ee barbaadu amala qonna aadaa yookiin duriiti. Qonna ammayyaa garuu ammoo guddina teknoolojii kanneen akka baayotechnology, machinery, jallisii fi akkasuma agrochemicalii kan fayyadamudha jechuudha. Question number 44. Why is crop rotation considered beneficial in modern agriculture practice? Hojii qonna ammayyaa keessatti sanyii jijjiiranii yookiin midhaan jijjiiranii facaasuuf maaliif faayidaa qabeessa ta'uudhaan beekame yookiin ilaalamaadha? So that should be C. It prevents soil depletion over a time. Yeroo
kanaafuu dhiqama biyyee yookiin ammoo harama biyyee waan hir'isu yookiin gabbina biyyee waan eeguuf jechuudha. Means that crop rotation prevents soil depletion and help in maintaining soil fertility by altering nutrient demanding crops with those that replenishing nutrients. Kanaafuu sanyii jijjiiranii facaasuun qonna ammayyaa keessatti wanti sirrii faayidaa qabeessa taasisan biyyeen akka gabbatu taasisa. Akkasuma dhiqamni biyyee akka hafu godha fi akkasuma nutrientiin biyyee keessatti akka gabbataa dhufu taasisaa jechuudha. Question number 45. In which era did the significant use of agrochemicals and synthetic fertilizers become predominant in agriculture? Bara qonnaa kam keessatti itti fayyadamni agrochemicalii fi xaa'oo synthetic yookiin xaa'oo oomishamu kan agarsiisu baay'inaan bara qonnaa yookiin era qonnaa kam keessattidha. So the answer should be B, chemical era. The chemical era, spanning from 1950 to 1970, is characterized by the predominant use of agrochemicals and synthetic fertilizers, marking a major shift in agricultural practice. Question number 46. What is a major factor leading to limited productivity increase per unit area in Ethiopian agriculture from 1961 to 2000? Wanti guddina dabalee oomishtummaa yuunitii bal'inaan qotamu tokko daangeffameef sababa maaliiti jedha. Bara 1961 haga 2000 gidduutti jedha. So that should be D, recurrent drought and climate change. Means that the limited productivity increased in Ethiopian agriculture is largely due to recurrent drought and climate change, despite expansion of cultivated area and increased use of input. Question number 47. Which of the following crop is classified as a major food crop globally due to its volume production? Midhaan armaan gadii keessaa kamtu akka addunyaatti baay'ina isaatiin midhaan nyaataaf guddinaan ramadame yookiin kan oomishamu ramadamu isa kam jedha? Keessatti kan ramadamu kam jedha? So that should be A, rice. Means that rice is one of the three most important food crops globally in terms of volume production, along with wheat and maize. Ruuzii, qamadii, boqqolloo kanneen jennuun midhaan sadeen akka addunyaatti baay'inaan oomishamuudhaan nyaataaf barbaachisoo ta'anii kanneen oomishamanidha jechuudha. Akka addunyaatti midhaan gosa sadii jechuudha kan bal'inaan nyaataaf oomishaman. Isaanis ruuza, qamadii fi boqqolloodha jechuudha. Question number 48. What is the primary characteristics of monocot crops in terms of food storage? Haala suurata itti kuufata irratti hundoofne yoo ilaallu biqiloota kotileedan tokkee kan ibsu isa kam jedha? So that should be A, stored food in endosperm. Monocot crops are characterized by storing food primarily in endosperm, which contain starch and a small quantity of protein. Biqiloonni kotileedan tokkeen kanneen jennuun adda durummaa wanti isaan beekamaniin soorata isaanii endospermii keessatti kuusatu akkasuma sooranni isaan endospermii keessatti kuufatan starchii fi proteinii muraasa ta'anidha jechuudha. Question number 49. How does mixed cropping system help in pest and disease management? Sirni midhaan wal makaa facaasu to'annoo raamootii fi dhukkuboota akkamitti gargaaraadha? So that should be C, it disrupts the cycle of pests and disease. Means that mixed cropping reduce the reliance on the single crop, making it more difficult to pest and disease, which drive monocropping to spread cross crops. Kanaafuu midhaan wal makaa facaasuun hirkatuma ni hir'ata jechuudha. Akkamitti raamoolee fi dhukkuboota garaagaraa saayikilii isaanii caccabsuudhaan yookiin hir'isuudhaan akka isaan midhaan sana hin balleessine godha. Kun ammoo isa monocrop irraa adda jechuudha. Question number 50. Which of the following is purpose of growing soil crops? Kaayyoon midhaan zayitaa misoomsuu kanneen armaan gadii keessaa isa kam jedha? So that should be D, to extract oil from seed. Oil crops are grown to extract oil contained in their seed, which is used for food and industrial purpose.
kaayyoon midhaan zayitaa oomishuu zayita nyaataa irraa oomishuu fi akkasuma zayita industirii garagaraatiif oolu irraa oomishuudhaaf jechuudha. Question number 51. What are the 4 major categories of crop plants? Biqiloonni midhaanii gosootni gurguddoon arfan biqiloonni midhaanii gosoota gurguddoo arfan kanneen jennuun isaan kamidha? So that should be food, oil, fiber, and forage crops. Crop plants that are divided into food crops, oil crops, fiber crops, forage crops to categorize them based on their primary use and component. Biqiloota midhaanii haala itti fayyadama isaanii irratti hundaa'uudhaan iddoo afuritti qoodna. Isaanis midhaan nyaataa, midhaan zayitaa, midhaan faayibaraa fi midhaan forage yookiin immoo midhaan dheedhii jennee bakka afuritti qoodna jechuudha. Question number 52. Which of the following crops is not considered as a major crops on global scale? Midhaan armaan gadii keessaa kamtu sadarkaa addunyaatti akka midhaan nyaataa guddinaatti hin oomishamne yookiin ilaalamnedha? So that should be D or it is. Globally, wheat, rice, and maize are acknowledged as the 3 most important food crops due to their large volume production. Akka addunyaatti midhaan nyaataaf oomishaman baay'inaan oomishaman ruuza, qamadii ruuzaa fi boqqolloodha. Garuu ammoo hajjaan oats kan jennuun akka addunyaatti baay'inaan kan oomishamnedha jechuudha. Question number 53. Which of the following is not a major fiber crops source? Isaan armaan gadii keessaa madda midhaan faayibaraa guddaa kan hin taane kamidha? So that should be A, peanut. Cotton, jute, and hemp are known for the major fiber crops used in textile industry, whereas peanut is categorized as oilseed. Biqiloonni midhaan sanyiin akka cotton kan jennuun jute, hemp kan jennuun fiber crops jedhamuudhaan kanneen beekaman yoo ta'u, peanut kan jennuun ammoo midhaan zayitaati yookiin sanyii zayitaati jechuudha. Question number 54. What is the purpose of do forage crops primarily serve? Midhaan dheedhii adda durummaan kaayyoo maaliif tajaajiluudha? So that should be A, food for livestock. Means that forage crops are mainly grown as source of food for farm animals, providing them with essential nutrient and fiber. Midhaan dheedhiin wanti isaan oomishamaniif baay'inaan madda nyaata beeyladoota qonnaa ta'anii akka tajaajilanii fi akkasuma isaanis soorata barbaachisoo kanneen fiberaa fi soorata barbaachisoo kan beeyladootaaf kennan jechuudha. Question number 55. Which of the following crops is classified as oil crops? Kanneen midhaan armaan gadii keessaa kamtu midhaan zayitaa keessatti ramadamaadha? So that should be B, sunflower. Means that oil crops such as sunflower are grown to extract oil from their seed. Wheat, teff, barley are primarily for food. Kanaafuu midhaan zayitaa kanneen jennuun sunfloweridha. Zayitii irraa oomishuudhaaf kanneen oomishnu, garuu ammoo qamadii, xeefii fi garbuun soorataaf kanneen oomishnudha jechuudha. Question number 56. What is a common feature for monocot plant? Amalli biqiloota cotyledon tokkee qabanii kan ta'e isaan armaan gadii keessaa isa kam jedha? So that should be C, seed contain one embryonic leaf. Monocot plant like wheat and maize have seed with one cotyledon leaf or embryonic leaf, differentiating them from dicot that have two cotyledon. Biqiloonni cotyledon tokko wanti kanneen akka qamadii fi garbuu wanti isaan beekamaniin baala tokkicha yookiin ammoo cotyledon tokko qabaachuudha. Isaan cotyledon lamirraa kanaan adda ta'u jechuudha. Question number 57. Which fiber crops is most significant for clothes manufacturing? Midhaan faayibaraa isaan armaan gadii keessaa isa kamtu irra caalaan huccuu oomishuuf baay'inaan barbaachisaadha? So that should be C, cotton. The cotton is the most significant fiber crops for making clothes due to importance of cotton lint in a textile production. Question number 58. What is provided by
oil derived from provided by the oil derived from oil crops. Zaytiin midhaan zayitii irraa argaman faayidaan isaan nuuf kennan kan akkamiiti jedha. So that should be B, vitamin A, K, D, and E. Means that oil derived from crops like olives and soybeans provide vitamin A, vitamin K, vitamin D, and E along with essential fatty acid. Kanaafuu zayitiin midhaan zayitaa irraa oomishaman faayidaalee kanneen akka vitaaminoota akka A, K, D, E fi akkasuma fatty acid barbaachisoo ta'anis qaama keenyaaf kennu jechuudha. Question number 59. Which of the following is a forage crops often used for livestock feed? Kanneen armaan gadii keessaa midhaan dheedhii yeroo baay'ee nyaata beeladaatiif oolu kan ta'e isa kam jedha. So that should be C, alfalfa. Means that the forage crops like alfalfa are used as a livestock feed for a nutritional value, whereas peanut, simase, and the soybeans are primarily grown for oil or food. Sooranni beeladootaaf oolu kan alfalfa jennaani garuu immoo peanut kan jennu simase, soybeans kan jennuun kanneen madda zayitaa yookiin ammoo soorataaf oomishnuudha jechuudha. Question number 60. What is the primary traditional content stored in endosperm of monocot crops? Qabiyyeen soorataa inni jalqabaa endospermii biqiloota kootiliidhaan tokko keessatti kuufamu maal jedhamuun beekamadha. So that should be C, starch and some protein. In monocot crops, food is primarily stored in endosperm, which contains starch and some amount of protein and other nutrients. Biqiloota kootiliidhaan keessatti sooranni endospermii isaanii keessatti kuufamu baay'inaan starchidha akkasuma proteinii muraasaa fi nutrientota biraas xinneeyyan kan of keessaa qabudha jechuudha. Question number 61. Which of the following is a major use of plant-derived oils? Kanneen armaan gadii keessaa zayita biqiloota irraa argamu irraa kan faayidaa guddaan nu argannu maalidha jedha. So that should be A, providing essential fatty acid. Means that plant-derived oils are used for food and industrial purpose and supplying essential fatty acid such as lonic acid, lonic and alpha-lonic acid. Zayitiin biqiloota irraa oomishamu faayidaan inni guddaan nuuf kennu fatty acid barbaachisoo ta'an qaama keenyaaf kennaa jechuudha. Isaanis lonic acid fi alpha-lonic acid jedhamuudhaan beekamu. Question number 62. Which of the following plant is primarily used for making ropes due to their hard fiber? Biqiloota armaan gadii keessaa sababa faayibara jabaa qabaateef adda durummaan funyoo yookiin haada hojjechuuf kan oolu isa kam jedha. So that should be C, jute. Means that the jute is a vegetable fiber, is often hard and it is commonly utilized in rope manufacturing, whereas cotton is mainly used for clothes making. Kanaafuu biqiltuu jute jennuun faayibara jabaa waan qabuuf funyoo yookiin haada tolchuudhaaf baay'inaan itti fayyadamna. Akkasuma cotton ammoo baay'inaan uffata yookiin huccuu tolchuudhaaf itti fayyadamna jechuudha yookiin kirrii irraa tolchuudhaaf. Question number 63. What type of nutrition do forage crops provide for farm animals? Midhaan dheedhii bineeldonni qonnaaf oolan sooratan gosa soorataa akkamii irraa argatu jedha. So that should be D, protein and vitamin. Means that forage crops are selected for protein, fiber and nutrients they offer, with some provided vitamin A and E along with various minerals such as sodium, potassium and magnesium. Midhaan dheedhiin wanti isaan soorata beelladotaaf ooluudhaaf ittiin filatamaniif qabiyyeen isaan qaban kanneen proteinii, faayibara, nutrientii fi vitaaminoota akka A fi E qabaachuu isaaniitii fi akkasuma mineraalota akka soodiyeemii, potaasiyeemii fi maagneeziyeemii kan beelladotaaf nutrientii kana kennuu danda'u jechuudha. Question number 64. Which essential nutrients are supplied by plant-derived oils? Gaafii 64 zayita biqiloota irraa argamu gosa soorata barbaachisoo ta'an akkamii of keessaa qaba jedha yookiin irraa argannadha. So that should be C, lonic
alpha leonic acid and vitamin. Means that plant-derived oils provide essential fatty acid such as leoninic and alpha leonic acid along with vitamin A, K, D, and E. Question number 65. Which category of crops is specifically used for clothing and textile industry? Gosoota midhaanii kamtu addatti industirii uffataatii fi huccuutiif kan oolu gosoota midhaanii keessaa isa kam jedha? So that should be C. Fiber crops. Fiber crops such as cotton, jute, and hemp providing a material for textile and clothing. Question number 66. Which of the following is a major classification of crop plant is used for industrial oil and production? So industrial oil production. Gaafi jaatam jaffaan kanneen armaan gadii keessaa kamtu ramaddii guddaa biqiloota midhaan zayitaa industiriidhaaf ooluudhaaf oomishama jedha? So that should be A. Linseed and Simasa. Oil crops such as olive, linseed, and semse are cultivated specifically for extracting oil for both food and industrial application. Question number 67. What is distinguished characteristics of dicot plant? Amalli biqiloota kootiliidan lame adda godhu isa kam jedha? So that should be C. They store food in cotyledons. Biqiloonni cotyledon lame jennuuni soorata isaanii cotyledonii keessatti kuufuutu jechuudha. Akkasuma baala yookiin embryonic leaf lama kanneen qabanidha jechuudha. Faallaa cotyledon tokko irraa jechuudha. And dicot stored food in cotyledons and have double embryonic leaf as opposed to monocot that utilize endosperm in their food. Question number 68. What is the primary difference in initial carbon compound formed during photosynthesis between carbon 3 and carbon 4 plants? Garaagarummaan jalqabaa compoundii carbonii jalqaba yeroo photosynthesis biqiloota carbon 3 fi carbon 4 keessatti uumamu kan akkamiitidha? So that should be A. Carbon 3 plant form carbon 3 compound. First initial compound. Means that carbon 3 plants form carbon 3 compound during photosynthesis, while carbon 4 plants form carbon 4 compound during photosynthesis. Kana jechuun garaagarummaan isaanii maalidha? Biqiloonni carbon 3 jennuun yeroo photosynthesis gaggeessan compound carbon sadii qabu kan uuman yoo ta'u, carbon 4 kan biqiloota carbon 4 kan jennuun ammoo yeroo photosynthesis gaggeessan compound carbon 4 ta'e kan uumanidha jechuudha. Question number 69. How does an increase in atmospheric carbon dioxide concentration affect carbon 3 and carbon 4 plants differently? Dabalataan yeroo concentration carbon dioxide atmospheric keessatti ol dabalu biqiloota carbon 3 fi carbon 4 irratti akkamitti dhiibbaa gargara ta'e irratti qabaataadha? So that should be D. Carbon 3 increase photosynthetic rate. Carbon 3 plant increase photosynthetic rate and carbon 4 are unaffected. Means that carbon 3 plant increase photosynthetic rate with higher carbon dioxide level, whereas carbon 4 plant do not increase due to its ability to accumulate carbon dioxide. Kana cuma jechuudha biqiloonni carbon 3 jennuuni yeroo carbon dioxide atmospheric keessatti dabalu photosynthesis isaanii dabala. Carbon 4 irratti garuu dhiibbaa tokko illee qabatu. Maaliif carbon 4 photochloroplasts isaanii keessatti kuufatanii waan qabaniif jechuudha. Question number 70. Which characteristics is more associated with carbon 4 plant than carbon 3 plant? Amalli biqiloota carbon 3 caalaa biqiloota carbon 4 wajjin wal qabatu kan ta'e isa kam jedha? So that should be C. Higher water efficiency. Means that carbon 4 plants are more water efficient and have lower nitrogen needs compared to carbon 3 plants. Walbira qabne gaafa laallu biqiloonni carbon 4 bishaan sirriitti kan qusatudha itti fayyadaman yoo ta'u, biqiloonni carbon 3 wajjin wanti kun irra fooyya'aa kan ta'edha jechuudha.
Question number 71. Under climate change condition, which factor is more likely to limit increase in photosynthesis of carbon-free plants? Haala jijjiirama qilleensaa jalatti sababni kamtu dabalii photosynthetic carbon-free daangessuu danda'edha. So that should be B, temperature and water availability. Climate change increase temperature and decrease moisture. This limit photosynthesis in carbon-free plant despite elevated carbon dioxide. Haalli qilleensaa akka jijjiiramu ta'e temperature ho'aan akka dabalu godha. Kun ammoo jiidhini yookiin ammoo bishaan akka badu godha. Kun ammoo photosynthesis carbon-free akka daanga'u godha jechuudha. Carbon dioxide dabalus kunneen akka daanga'u godha jechuudha. Question number 72. Why are carbon-free plants generally more efficient in using water than carbon-free plants? Biqiloonni carbon-free akka waliigalaatti biqiloota carbon-free caalaa bishaan fayyadamuu irratti maaliif ga'umsa qabu jedha. So that should be A. They have carbon dioxide accumulation mechanism. Means that carbon-free plants have a special mechanism for accumulating carbon dioxide, enabling efficient photosynthesis with less water compared to carbon-free plants that lack this mechanism or pause. Question number 73. Which of the following crops are example of carbon-free plants? Midhaan armaan gadii keessaa kan carbon-free fakkeenya ta'an isaan kam jedha. So that should be D. Sorghum, maize, and the sugarcane. Means that carbon-free plants include sorghum, maize, sugarcane, and etc. Biqiloota carbon-free kanneen jennu fakkeenya isaanii kanneen midhaan daakuu yookiin mishigaa, boqqolloo fi shunkurrii fakkeenya biqiloota carbon-free jechuudha. Question number 74. Which of the following involves planting multiple crops in a regular rows simultaneously on the same field? Isaan armaan gadii keessaa isa kamtu midhaan hedduu tarree idileetiin dhaabuudhaan yeroo tokkotti lafa tokko irratti biqiloota gosa garaa dhaabuu kan of keessatti hammatu isa kam jedha. So that should be A. Intercropping. Intercropping involves planting multiple crops in regular rows simultaneously on the same field. Kanaafuu intercrop jechuun midhaan hedduu yookiin midhaan gosa garaa garaa lafa tokko irratti yeroo tokko tarreedhaan dhaabuu jechuudha. Question number 75. What is one goal of crop rotation that can improve agricultural practice? Galmi midhaan jijjiiranii facaasuu faayidaan isaa qonna fooyyessuu keessatti qabu danda'u isa kam jedha. So that should be A. To improve soil fertility. Means that crop rotation aims to improve soil fertility, particularly when legumes are part of rotation by naturally replacing nitrogen levels in the soil. Kanaafuu midhaan jijjiiranii facaasuun uumama nitrogenii biyya keessatti akka guddatu yookiin akka fooyya'u godha. Kun ammoo keessattuu biqiloota akka baa'elaa kan facaafnu ta'e jijjiiraa kan facaafnu ta'e sanyii midhaatiin gabbinni biyya akka dabaluu fi nitrogenii achi keessa jirullee akka fooyya'u godha jechuudha. Question number 76. What potential challenge might affect crop rotation system? Qormaan yookiin dhiibbaan oomisha midhaan jijjiiranii facaasuu keessatti dhiibbaan uumuu kan danda'u isaan armaan gadii keessaa isa kam jedha. So that should be B. Changing climate. Means that crop rotation can be challenged by changing climate, as variation in weather pattern may not suit every plant crop sequence. Kanaafuu jijjiirama midhaanii haala qilleensaa kan jijjiiramoo ta'e kun jijjiiranii facaasuu keessatti dhiibbaa midhaan irraan ga'uu danda'a jechuudha. Kun haala qilleensaa garaa garaa keessatti tarzee midhaanii karoorfame irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuudha. Yookiin facaafame irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuudha. Question number 77. What is monocropping typically associated with agriculture? Qonna midhaan gosa tokkee facaasuun akka qonnaa itti wal bira qabnee ilaallu maal jechuudha. So that should be B. Growing a single crop type on a plot. Kanaafuu monocropping jechuun midhaan gosa tokkee lafuma tokko irra facaasu jechuudha. Monocropping involves cultivation only one type of crop on a given plot, mostly seen in large scale commercial farming, leading to a uniform management but potential risks such as total crop failure.
midhaan gosa tokko facaasuun qonna keessatti midhaan gosa sanyii tokko facaasu jechuudha. Irra caalaan midhaan kun kan oomishamuuf midhaan gosa kan oomishamuuf gabaadhaan oolu daldala bal'aadhaaf kan oomishamu yoo ta'u kun ammoo maal fiduu danda'a kun to'achuudhaaf to'annaa wal fakkaataa kan goonuu fi garuu ammoo dhiibbaan isaa callaan sun kan miidhamu yoo ta'e yookiin kan raamuun tokko nyaata yookiin dhibee isaa miidhuu kan dhufu ta'e guutumaan guututti maasii sana irraa callaa galchuu dhabuu dandeenya jechuudha. Question number 78. Which one of the following is benefit of mixed cropping? Faayidaa midhaan wal makaa kanneen armaan gadii keessaa isa kamii jedha? Midhaan wal makanii facaasu faayidaa isaa kan ta'e isa armaan gadii keessaa isa kam jedha? So that should be D, improve nutrient use and pest cycle break. Midhaan wal makaa mixed cropping allow multiple crops to grow together, improving nutrient use and help in break pest cycle commonly associated with monocropping. Kanaafuu midhaan wal makaa facaasuuni midhaan hedduu bakka tokkotti lamaasii tokkorra tartiibaan facaasu yoo ta'u itti fayyadama soorataa fooyyessuuf ni gargaara. Akkasuma marsaa raamoo garagaraa dhibee garagaraa ittisuuf illee nu gargaara. Kun ammoo kan monocropping keessatti dhiibbaa qabu hambisuu ni danda'a jechuudha. Question number 79. Which cropping system involves growing second crop after first crop has been grown alone a period? Sirni midhaan lammaffaa erga midhaan jalqabaa kophaa isaa guddate booda keessa dhaabnu yookiin keessa facaafnu maal jedhu sirni facaasa midhaan maal jedhamadha? So that should be C, relay planting. Means that relay planting involves introducing a second crop after first crop has grown for a certain period, unlike crop rotation or monocropping. Question number 80. Which practice aims to improve soil fertility by sequentially planting different species on the same land? Shaakala gosa qonnaa isa kamtu tartiiba dhaabuu yookiin immoo dhaaba biyyee fooyyessuudhaaf kaayyooffatee lafa wal fakkaataa irratti kan gaggeeffamu gosa qonnaa kam jedha? So that should be a crop rotation. Crop rotation jechuun sanyii jiranii bara baraan lafa tokkorra tartiiba waqtiidhaan waqtii garaa garaa fayyadamnee kan facaafnu ta'e crop rotation jedhama. Kun ammoo akka biyyeen gabbinni biyyee fooyya'uu fi sanyii biqiloota tartiibaan facaasuu kan qabudha jechuudha. Crop rotation involves growing different species in sequence aim to improve soil fertility and control pests. Question number 81. What is a fundamental characteristic of indigenous knowledge in crop production? Oomisha midhaanii keessatti amalli bu'uura beekumsa dhaloota kan ibsu isaan armaan gadii keessa kam jedha? So that should be A, it develops independently of scientific knowledge. Means that indigenous knowledge arises from traditional and local knowledge and also often developed independently of scientific method, drawing upon a unique cultural experience of a community. Question number 82. How does Gumus society view the natural resource? Hawaasni Gumus qabeenya uumamaa isaa akkamiin ilaaladha? So the answer should be C, as blazing and creation of Yaba. Means in Gumus society, natural resources are seen as divine gift of Yaba or God, highlighted their cultural beliefs in scarcity and stewardship of environment. Hawaasa Gumus keessatti qabeenya uumamaa akka kennaa waaqaatti kan ilaalamuu fi akkasuma amantaa isaanii keessatti isaanii qulqullummaa fi barbaachisummaa naannoo qaban kan agarsiisu jechuudha yookiin kan calaqqisiisu jechuudha. Question number 83. Which indigenous community is known for its social conservation technique using tracing? Hawaasni dhalootaan jiraatan kamtu tooftaalee kunuunsa biyyee fayyadamuudhaan yookiin tireesii yookiin daagaa tolchuudhaan hawaasni beekamu isaan armaan gadii keessaa kam jedha? So that should be D, Conso people. Means that Conso people are recognized for traditional skill in tracing, which protect against soil erosion and example of indigenous agricultural practice. Question number 84. How does mixed cropping compared to monocropping in terms of pest and pest disease management? And so mixed cropping
midhaan wal makaa facaasuu fi midhaan gosa tokko facaasuu wal bira qabnee gaafa laallu raammolee fi dhibee to'achuu keessatti wal bira qabnee laallu wal makaa facaasuu maal fakkaataadha? So that should be C, help to break pest cycle. Means that mixed cropping help to disrupt pest cycle and reduce disease prevalence by diversifying plant species on the same land. Kana jechuun midhaan wal makaa facaasuuni marsaa raammoo jeequuf yookiin balleessuuf kan gargaaruu fi akkasuma gosoota biqiloota garaagaraa lafa tokko irra dhaabuudhaan akka tamsa'inii dhukkubaa hir'atu taasisaa jechuudha. Question number 85. What is indigenous knowledge that specifically benefit crop productivity? It is gaafii 85 maal jedha? Beekumsa dhalootaan oomishtummaa midhaanii aadaatti fayyadamuuf gargaaru isa kamidha? Kanaafuu indigenous knowledge akkamitidha? Yookiin indigenous knowledge eessarraa dhufe jechuu barbaadetti? So that should be knowledge unique to specific culture. Kanaafuu indigenous knowledge kan jennuun beekumsa aadaa murtaa'e tokkoon adda kan ta'edha jechuudha yookiin aadaa tokko irraa argame jechuudha. Indigenous knowledge is described as traditional or local knowledge unique to particular culture, often developed independently of scientific knowledge. Question number 86. Which of the following practice is used in farmers in Bali by farmers in Bali to protect potato crops? Gaafii 8 maal jedha? Qonnaan bultoota Baalee midhaan boqqolloo midhaan akka dinnichaa ittisuudhaaf eeguudhaaf gochaalee qonnaa akkamiitti fayyadamudha? So that should be prepared trays around the plot. Kanaafuu means that farmers in Bali protect their potato crops from porcune attack by preparing trays around their plot. Kanaafuu qonnaan bultoonni naannoo Baalee keessa jiraatan lafa isaanii lafa midhaan wantoota akka dinnichaa weerara porcune irraa ittisuudhaaf boolla qotuudhaan achi keessatti trays qopheessuu yookiin kiyyoo qopheessuu jechuudha. Haala kanaan akka dinnichaan isaanii hin nyaatamne yookiin ammoo potato crop akka nyaatamne godhu jechuudha. Question number 87. What agricultural technique is used by farmer in high land area to reduce soil acidity? Qonnaan bultoonni naannoo lafa ol ka'iinsa irra jiraatan asidii biyyee hir'isuudhaaf tooftaa qonnaa isaan fayyadaman tooftaa akkamiiti jedha? So that should be applying kitchen ash. Means that farmers in highland area use kitchen ash to fertilize oil and help to reduce soil acidity. Qonnaan bultoonni naannoo lafa ol ka'iinsa jiraatan daaraa yookiin isa ibidda jalaa bahu daaraa kana gaafa biyyeetti akka xaa'ootti biyyeetti dabalatan asiidummaa biyyee isaanii hir'isuudhaaf isaan gargaara jechuudha. Akkasuma biyyee isaanii illee fertilize godha yookiin gabbisaa jechuudha. Question number 88. What method of do Konso people use to protect against soil erosion? Naannoo uummata Konso keessatti dhiqama biyyee ittisuudhaaf yookiin eeguudhaaf akka hambisuudhaaf tooftaa isaan fayyadaman kan akkamitidha? So that should be A, trace that land extensively. Means that the Konso people implement traditional tracing techniques that help to reduce soil erosion and maintain soil quality. Uummata Konso tooftaalee daagaa tolchuudhaan dhiqama biyyee hir'isu gaafa kana dhiqama biyyee gaafa hir'atu immoo kun akka qulqullina biyyee yookiin biyyeen akka eegamu taasisaa jechuudha. Question number 89. Which society believes that natural resources are gift and creation of God? Qabeenyi uumamaa kennaa waaqaati yookiin waaqayyooti jechuudhaan hawaasni amanu hawaasa armaan gadii keessaa isa kam jedha? So the answer should be C, Gumus society. The Gumus society rewards natural resources as a gift from Yaba or God and essential for present and future generation development. Hawaasni Gumus qabeenya uumamaa akka kennaa waaqaa fi irraa argametti fi qabeenya uumamaa kun dhaloota ammaatii fi fuulduraatiifis barbaachisaadhaanii kanneen ilaalanidha jechuudha. Question number 90. What farming problem does indigenous knowledge often address? Beekumsi dhalootaa yeroo baay'ee rakkoo qonnaa beekumsi dhalootaa kan jennu indigenous knowledge jennu rakkoo qonnaa akkamii furuudhaaf oola yookiin ilaalaadha. So that should be land degradation and soil erosion.
or means that indigenous knowledge frequently deals with agricultural issues such as land degradation and soil erosion. Beekumsa dhalootaa yeroo baay'ee dhiqama biyyee yookiin dhimmoota qonnaa wajjin kan inni wal qabatu tokkoffaa manca'iinsa lafaa fi dhiqama biyyee irratti sirriitti xiyyeeffannaan kan hojjetudha jechuudha. Question number 91. Question number 91. Which practice is used by farmers in highland area to manage soil acidity? Qonnaan bultoonni naannoo lafa ol ka'iinsa asiidii biyyee isaanii to'achuudhaaf gocha akkamitti fayyadamudha? So that should be C, using kitchen ash to fertilize soil. Soil means that highland farmers use kitchen ash to reduce soil acidity, as mentioned in example of indigenous knowledge in agriculture. Question number 92. What is the primary basis for classification of carbon 3 and carbon 4 plants? Gaafi sagaltam lafa maal jedha ramaddiin biqiloota carbon 3 fi carbon 4 jennee kaa'uudhaaf bu'uura irratti maal irratti hundaa'uudhaan isaan ramanna jedha. So that should be A, their photosynthetic pathway. Means that carbon 4 and the carbon 3 and the carbon 4 plants classified are based on their photosynthetic pathway, where carbon 4 plants have mechanism to accumulate carbon dioxide. Kanaafuu biqiloota carbon 3 fi carbon 4 jennee ramaduudhaaf photosynthesis adeemsa photosynthesis isaan irratti hundaa'uudhaan carbon 3 and the carbon 4 jennee addaan qoonnaa jechuudha. Question number 93. Which factor is not a reason for low average national crop yield in Ethiopia? Itoophiyaa keessatti oomishni midhaanii akka biyyoolessa jiddu galeessaatti yoolan gad aanaa ta'uu wanti ta'eef sababbii kan hin taane kam jedha. So the answer should be C, high technology costs. The reason for low average national crop yield in Ethiopia include soil degradation, climate change, and low irrigation status. But high technology costs is not reason. Kanaafuu sababni giddu galeessaan oomishni midhaanii Itoophiyaa keessatti gad aanaa akka ta'eef tokkoffaa manca'iinsa biyyeetti, lammaffaa haala jijjiirama qilleensaati, inni biraa immoo jallisii gad aanaa fayyadamuudha, garuu immoo baasii teknoolojii olaanaa fayyadamuun sababaa miti jechuudha. Question number 94. How are crops classified based on their end use? Midhaan itti fayyadama dhuma isaanii irratti hundaa'uudhaan akkamitti ramannaadha. So the answer should be C, food, oil, fiber, and forage crops. The crops are classified into food crops, oil crops, fiber crops, and forage crops depending on their end use. Question number 95. Which factor is not primarily responsible for low average national crop yield in Ethiopia? Gaaf sagaltamii shanaffaan maal jedha? Oomisha midhaanii biyyoolessaa jiddu galeessaan gad aanaa ta'eef sababni adda durummaan itti gaafatamummaa yookiin kan hin taane yookiin itti gaafatamummaa adda durummaa kan hin taane kam jedha. So that should be B, high altitude of growing regions. Means that low national crop yield in Ethiopia mainly due to soil degradation, erosion, climate change, inadequate irrigation, but not altitude. Question number 96. Which of the following is not part of phase of agricultural development? Kana armaan gadii keessaa isa kamtu qaama marsaa misooma qonnaa yookiin feesii misooma qonnaa kan hin taane kam jedha. So the answer should be B, pre-industrial period. Means that agricultural development phase include mechanical, chemical, and biotechnology era, but do not include pre-industrial era. Marsaa misooma qonnaa yookiin feesii misooma qonnaa iddoo sadii qoodama kanneen mechanical, chemical fi biotechnology era kanneen jennu yoo ta'u, pre-industrial kan jennu garuu feesii qonnaa keessatti kan hin ramadamnedha jechuudha. Question number 97. Which cropping system involve growing a second crop after the first crop has grown alone for a period? Gaafa sagaltamii torba maal jedha? Sirni midhaan oomishuu keessatti kamtu erga inni jalqabaa kophaa isaa biqilee booda midhaan isa lammaffaa guddisuudhaaf keessa dhaabamu gosa qonnaa isa kam jedha. So that should be A, relay planting. Means that relay planting involve introducing a second crop after first crop has grown a certain period, unlike crop rotation and monocropping. Question number 98. Which of the following features characterize carbon for plants such as maize and sorghum? Amaloota armaan gadii keessaa biqiloota carbon 4 kanneen akka boqqolloo fi mishingaa kan
amala isaanii kan qabu yookiin kan ibsu kam jedha. So that should be a ability to achieve high photosynthesis rate at low carbon dioxide level. Carbivore plants like maize and sorghum have mechanism to accumulate carbon dioxide in a chloroplast, allowing them to maintain high photosynthesis rate even at low carbon dioxide level. Biqiloonni kanneen akka carbivore kanneen jiru boqqolloo fi kanneen akka mishingaa yookiin daagusaa mechanism carbon dioxide chloroplast isaanii keessa ittiin kuufatan qabu jechuudha. Kun ammoo akka isaan photosynthesis rate isaanii yeroo carbon dioxide level isaa gadi bu'aa ta'es photosynthesis isaanii rate isaanii ol ka'aa ta'u godhaa jechuudha. Question number 99. Which characteristics is shared by intercropping system? Gaafii 90 maal jedha? Sirni midhaanii wal jijjiiruun amala wal jijjiiruun facaafamu yookiin ammoo midhaan wal keessa facaafamu intercropping jechuun bisaan tartiibaan gosa garaagaraa wal keessa facaafamu kan agarsiisu yookiin ammoo kan mul'isu isa kam jedha? The answer should be B, planting different crops in regular rows. Means that intercropping involves planting multiple crops simultaneously in designated rows, offering better soil cover and minimize soil erosion. Intercropping jechuun midhaan hedduu lafa tokkorra tartiiba isaaniitiin wal keessa facaasuudha. Kun ammoo akka gabbini biyyee dabaluu fi dhiqamni biyyee akka hir'atu godhaa jechuudha. Kanaafuu intercropping kan agarsiisu planting different crops in the regular rows kan jedhudha yookiin biqiloota adda addaa tarreedhaan idileedhaan wal keessa dhaabuu kan jedhu ta'a jechuudha. Baadha deebisiree jechuudha. Question number 100. During which phase did technology significantly contribute to agricultural productivity? Marsaa yookiin feesii qonnaa keessatti teknoolojii qonnaa keessa oomishtummaa qonnaa keessatti teknoolojii oomishtummaa qonnaa keessatti gumaacha guddaa kan taasise yookiin teknoolojiin sirriitti kan fayyadamu feesii qonnaa keessaa isa kam jedha? So that should be a biotechnology era. Means that the biotechnology or technology era is noted for its significant contribution to agricultural productivity following mechanical and chemical era. Bara yookiin era technology yookiin information technology era kan jedhu keessatti inni kunis bara mechanical fi chemical era hordofee isaan booda kan dhufee ta'u oomishtummaa qonnaaf gumaacha guddaa kan taasisuudhaan beekamudha jechuudha. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment Aliyi Science YouTube channel. Video ko waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Garwanti sin dagachuun qabne maalidha? Like, subscribe goone har'uma like, subscribe godha. Wanta gadi lakkisu dafee akka isin dhaqqabu taasisa. Gaafa like, subscribe gootan wanta gadi lakkisu dafee waan isin bira ga'uuf like, subscribe godha. Akkasuma yeroo video hunda laaltan VPN banuu dagatina. Maaliif gaafa VPN bantan video quality argattu jechuudha. Kanaafuu video quality qabu naan jechuudha tani gaafa irra barreessuurra VPN banadhaati quality video akka dabalu taasisaa jechuudha. Akkasuma warra like share goone like subscribe godha ammuma share hiriyoota keessaniif godha. Akkasuma telegram group yoo qabaattan achirratti share gochuun dagatina. Yeroo ta'an tutorial biraa qabadhe hanga dhufutti yeroo gaarii sinaa ta'u. If you have any question or suggestion yaada yoo qabaattan comment qabaattan yookiin gaafii qabaattan karaa commentii na barreessuun dagatina. Hanga video biraa qabadhe dhufutti yeroo gaarii sinaa ta'u sirriitti dubbisa. Thank you. Good time for you. Thank you again. Welcome back.